and it's a beautiful afternoon. I think it's going to rain as well, so yeah, let's see what happens. Tight to squeeze as always. এই রাস্তাটাতে আসলেই এরকম একটা জটিল এক্সপেরিয়েন্স হয়, and yeah, এই ধরনের ব্যাপার স্যাপারগুলো হতেই থাকে, part of the deal. So what are we trying to do is to get home as soon as possible. So that is the plan so far. আজকে একটু দিনে দিনে বের হতে পেরেছি, so ওয়েদারটা পুরোপুরি এনজয় করা যাবে, especially daylight, if it doesn't take much time. This is the area যেখানে আপনি সব ধরনের গাড়ির শোরুম পাবেন. We have Pacific Motors যারা Nissan সেল করে. We have Executive Motors যারা BMW সেল করে. আপনার Millennium Motors যারা SsangYong, all those Chinese brands, Chery এগুলো বিক্রি করে. পিছনে Navana যারা হচ্ছে আপনার Toyota মেইন ডিলার. আর এইদিকে আমরা যদি দেখি, on the left side we have Continental Motors যারা হচ্ছে হলো কি আপনার Range Rover, Mercedes এগুলো বিক্রি করে. এখানে Hyundai এর শোরুম আছে যেখানে you will find the Korean cars. এইটা হচ্ছে MG শোরুম, এখানে আপনি MG পাবেন, Millennium Morris Garage, এবং আপনার এখানে মাহিন্দ্রা র্যাংসের শোরুম যেখানে মাহিন্দ্রা বিক্রি করে. ইউ ক্যান সি যে এমজির এখানে একটা ক্লাসিক এমজির একটা আপনার কনভার্টেবল গাড়ি আছে, 2-seater, which is beautiful. So this is Rancune যারা Mitsubishi বিক্রি করে, Mitsubishi Motors. আরেকটু সামনে আরেকটা কয়েকটা চাইনিজ ব্র্যান্ড আছে যেটা হচ্ছে লাগে আপনার BAIC নামের একটা গাড়ির ব্র্যান্ড আছে, ওইটা ওরা সেল করে থাকে. সো ইফ ইউ কাম হিয়ার আপনি এখানে হচ্ছে লাগে সব ধরনের ব্র্যান্ড নিউ গাড়ি দেখতে পাবেন এবং একই সাথে তাদেরকে চেক করতে পারবেন. সো দিস ইজ আ গুড থিং. এই একটা জায়গাতে, এই একটা রোডের মধ্যে আপনার সব ধরনের ব্র্যান্ড নিউ গাড়িগুলোকে আপনি চেক করে ফেলতে পারবেন. সো ইয়া,
and it's a heaven for me. আমি এখানে এসে আপনার গাড়িগুলা দেখি মাঝে মধ্যে নতুন গাড়ি আসলে, and in near future I hope I can review those cars and share my experience with you, like I shared one of the new cars that came out, Cherry Tiggo. Watch my vlog to know about this more. Owner first hand experience. So এই গাড়িগুলো কেমন হয়, চাইনিজ গাড়িগুলো যেগুলো আমাদের মার্কেটে খুবই নতুন, সেই ব্যাপারে একটা ধারণা পাওয়া যাবে। So yeah, that's basically it. আরও আমার একটা ফেভারিট শোরুম আছে এখানে, সেটা হচ্ছে সাইকেল লাইফ বিডি, জাস্ট বিএমডব্লিউ শোরুমের উপরে। আপনার এখানে হচ্ছে বাংলাদেশের নিজেদের ম্যানুফ্যাকচার্ড সাইকেলগুলোর একটা স্টোর। সো সেই জিনিসটা হচ্ছে হলো গিয়ে আপনি মানে when I was a cyclist back in 2016, this was my place. আমি এখানে every day আসতাম বিভিন্ন পার্টস কিনতে। I was a cycle fanatic. আমি আমার দুইটা সাইকেল ছিল এবং সেই দুটো সাইকেলে আমি 11,000 কিলোমিটার কমপ্লিট করছি। আমার একটা মোটর বাইকও ছিল, দুটো মোটর বাইক ছিল। প্রথম মোটর বাইকটা ছিল হোন্ডা CBF 125, ওইটাতে আমি 14,000 কিলোমিটার কমপ্লিট করছি, তারপরে ওটা বিক্রি করে দিয়েছি। এবং তারপরে আমি একটা ইয়ামাহা FZS, যেটা আমার কাছে এখনো আছে, ইয়ামাহা FZS-টা আমরা হচ্ছে ওটাকে আমি ওইটাতে 42,000 কিলোমিটার কমপ্লিট করছি। ওকে, এই যে এখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি প্রোটনের শোরুম। প্রোটন ইজ আ মালয়েশিয়ান ব্র্যান্ড, আই গেস। সো বাংলাদেশে কিন্তু বর্তমানে, as you can see, all the big brands, Chinese, Korean, Japanese, all these big brands are currently in Bangladesh, including Malaysian cars. So আর জাপানিজ তো আছেই। এই গাড়িগুলো আসলে আমাদের রাস্তাতে খুবই পপুলার হচ্ছে আজকাল, স্পেশালি এমজি যদি আপনি দেখেন রাস্তা ভরে গেছে। আমরা এখন রেঞ্জ রোভার দেখতে পাই, প্রচুর রেঞ্জ রোভার বাংলাদেশে। Mercedes BMW is more than sufficient for a small city like Dhaka. জাপানিজ গাড়িগুলো, হাইব্রিড গাড়িগুলো খুব চলতেছে আজকাল, ট্যাক্সের কারণে। হায়ার সিসি এসইউভি গুলো আর পপুলার না। CHR is very popular in বাংলাদেশ। এর সাথে এসইউভি যদি বলেন, হ্যারিয়ার শীর্ষে। প্রাডো জিনিসটা, যেটা আমরা বাংলাদেশের ন্যাশনাল জিপ গাড়ি হিসেবে চিনতাম, জিপ মানে এসইউভি কে জিপ গাড়ি বলি আমরা বাংলাদেশে, সেই গাড়িটা হচ্ছে হলো কি আজকাল বিক্রি কমে গেছে। প্রাডো খুবই কম বিক্রি হচ্ছে, বিকজ প্রাডোর সিসি হচ্ছে অনেক বেশি এবং এটা হাইব্রিড না, সেই কারণে ট্যাক্স অনেক বেশি আসে। এখন অন্যান্য ব্র্যান্ডের গাড়িগুলো খুবই পপুলার হইতেছে, খুব বেশি পরিমাণে।